Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called modification of adventitious roots. What is called adventitious roots? The root which is arises other than the radical, that roots are called as adventitious roots. Normally, root எதில இருந்து தான் டெவலப் ஆகணும், ரேடிக்கல் இருந்து தான் டெவலப் ஆகணும். ஆனா இந்த adventitious rootsல ரூட் வந்து எதில இருந்து டெவலப் ஆகுது, அதர் தென் ரேடிக்கல். ரேடிக்கல் தவிர்த்து வேற பார்ட்ஸ்ல இருந்து என்ன ஆகுது, டெவலப் ஆகுது. இட் மே டெவலப் ஃப்ரம் ஸ்டெம், லீஃப், சரிங்களா, இல்ல லேட்டரல் பிரான்ச்சஸ், இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிறதுனால that roots are called as adventitious roots னு சொல்றோம். Then the adventitious roots can modify their structure and they can store reserve food material. Then they can provide mechanical support to the plant. Then they can do vital functions. So they can do secondary functions. That adventitious roots can do secondary functions like mechanical support. They can provide mechanical support. They can store reserve food material and they can do vital function. In this video, we are going to discuss the secondary function of adventitious roots and its modification. First, I am going to tell about the storage. The adventitious roots get modified and they can store reserve food material. First, tuberous root. Tuberous root means it is a modification of stem. The root is a modification of stem and it can store reserve food material. In tuberous root, the roots are not in the clusters. They are not in clusters. They arise singly. They are not in clusters. கொத்தா இருக்காது, சிங்கிளா தான், சரிங்களா? And they don't have the definite shape. They do not have the definite shape and the root do not have the definite shape. ஒரு ஒழுங்கான வடிவத்துல இருக்காது, சரிங்களா? அப்ப tuberous roots are not in clusters. They are in single. Then they don't have a definite shape. That roots are called as tuberous root. Example, Ipomia bathysus. தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனி கிழங்குன்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? சீனி கிழங்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதான் பைனாமியல் நேம் வந்து ஐப்போமியா பெத்தட்டிஸ். இங்கிலீஷ்ல ஸ்வீட் டியூபர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? Then fasciculated root. In tuberous root, the roots are not in clusters, but in the case of fasciculated root, they are in clusters. That is the major difference between tuberous root and fasciculated root. The fasciculated rootல roots are in cluster, கொத்தா இருக்கும், சரிங்களா? And they can store reserve food material. Then they arise from the base of the stem. இந்த root எங்க இருந்து arise ஆகுதா? From base of the stem, சரிங்களா? அப்ப fasciculated rootல root எப்படி இருக்கு? They are in clusters. They can store reserve food material and they arise from the base of the root. அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Fasciculated rootனு சொல்றோம். Example, Dahlia and asparagus. Asparagus racemosus is the binomial name for தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. This asparagus leaves are used for decorative purpose. அழகுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? பயன்படுத்துவாங்க. நிறைய பேர் கார்டன்ல nodulous root. So in this type of fruits, swellings are formed at the tip of the root. இந்த nodulous rootல அந்த swelling இருக்குல்ல, swellingனா வீக்கம். இந்த வீக்கம் வந்து எங்க இருக்குன்னா, it's arise at the tip of the root. நுனியில ஃபார்ம் ஆகுது, என்னது? swelling ஃபார்ம் ஆகுது, சரிங்களா? That type of roots are called as nodulous root. And that type of roots are called as nodulous root. Example, maranta அப்படின்னு இருக்காங்க. Maranta is otherwise called as arrowroot. Arrowroot வந்து நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆரோட்டி மாவுன்னு சொல்லுவாங்க. Actually, that root is converted into a powder and it is used for a thickening agent. The ice cream and the salad அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு டிசென்ட்ரி போச்சு, affected by dysentery na, we are used to give this arrowroot powder. அதுதான் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? ஆரோட்டி மாவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The arrowroot powder is very thickened. It is a thickening agent. சரிங்களா? அப்போ
it looks like a soup. அப்போ குடிக்கும்போது என்ன ஆகும், dysentery ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும் and it provides nutrition to the child. ஸோ அதனால இந்த மராண்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், unknowingly we are using as a ஆரோட்டி மாவு. பட் அந்த ஆரோட்டி மாவு அப்படிங்கிறது ஆரோ ரூட்டை தான் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஆரோட்டி மாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? தென் குர்குமா அமாடா. குர்குமா அமாடானா மேங்கோ ஜிஞ்சர். குர்குமா அமாடானா என்னது, மேங்கோ ஜிஞ்சர், மாங்காய் இஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க. இன் மார்க்கெட் இஸ் அவைலபிள். சரிங்களா? தென் குர்குமா லாங்கா, டர்மரிக், மஞ்சள். ஸோ நாடுலஸ் ரூட்னா என்ன, the root have a swelling at the tip, and that roots are called as nodulous root. Then moliniform or beaded root. Moliniform or beaded root. In this type of roots, the swellings arise at regular intervals. So in this type of root, having swelling at regular intervals. In the type of rootல நம்ம ஸ்வெல்லிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்வெல்லிங் இருக்கு. அப்போ அது பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் அ பீட் ஆர் அ நெக்லஸ். சரிங்களா? ஒரு பாசி போலயோ இல்லை ஒரு நெக்லஸ் போலயோ இருக்கு. அந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், moliniform or beaded root. எக்ஸாம்பிள் போர்ட்டுலோக்கா, இந்தியன் ஸ்பினாச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியன் ஸ்பினாச். சரிங்களா? போர்ட்டுலோக்கால நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. சரிங்களா? தென் மொமார்டிகா சேரன்ஷானா பாகற்காய், பிட்டர் கார்ட். சரிங்களா? தென் வைட்டிஸ்ங்கும்போது விட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த கிரேப் வைன் அதெல்லாம் அதுக்குள்ள வரும். சரிங்களா? தென் the last root is called annulated root. Annulated root. In this type of fruit, swellings are in the ring-like structure. The swellings are look like a ring-like structure and they on the surface of the root at regular intervals. சரிங்களா? இந்த ரூட் வந்து பாத்தீங்க, இந்த ரூட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த swellings எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா in the form of circle and the surface of the root at regular intervals. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், annulated root அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் சைக்கோட்ரியா. சரிங்களா? சைக்கோட்ரியா. Let me tell about the secondary function called mechanical support. So the adventitious roots can modify their structure and they can provide mechanical support to the plant or trees. In mechanical support, they have given 4 types of roots. They are prop root, stilt or brace root, climbing or clinging root, buttresses root. Prop root or pillar root. Prop root அல்லது pillar root. These prop roots are developed from the lateral branches. These prop roots are developed from the lateral branches and it grows vertically downwards into the soil. சரிங்களா? இந்த ப்ராப் ரூட் வந்து எதிலிருந்து டெவலப் ஆகுது, பக்கவாட்டு கிளைகள்ல இருந்து என்ன ஆகுது, டெவலப் ஆகுது. அது எதை நோக்கி க்ரோ ஆகுது, வளருது, டுவர்ட்ஸ் த கிராவிட்டி, டுவர்ட்ஸ் த சாயில், and they can enter into the soil and it fixes the plant very strongly in the substratum. So that is why that root is otherwise called as pillar root. So இந்த ப்ராப் ரூட் என்ன பண்ணுதுன்னா கீழே நோக்கி வளர்ந்து மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு அந்த பெரிய ஆலமரத்தை என்ன பண்ணுது, தாங்கி பிடிக்குது. ஸோ அதனாலதான் அதுக்கு பேரை என்ன வச்சிருக்காங்க, பில்லர் ரூட் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபைக்கஸ் பெங்காலென்சிஸ் ஆலமரம். தென் இந்தியன் ரப்பர். பைனாமியல் நேம் ஃபார் இந்தியன் ரப்பர் இஸ் ஃபைக்கஸ் எலாஸ்டிகா. ஸோ இந்த ரெண்டு மரத்துலையும் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ப்ராப் ரூட்ஸ். விழுதுன்னு சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல சொல்லுவாங்க விழுது. கிராமத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த விழுதுல தொங்கி ஆடுவாங்க. சரிங்களா? ரைட். Then stilt root or brace root. So this stilt root also can provide the mechanical support to the plant. These roots are arised from the basal node of the stem. So these roots are arised from the node at the base of the stem. சரிங்களா? இப்போ இந்த கணுல இருந்து தான் இந்த ரூட் என்ன ஆகுது, டெவலப் ஆகுது, எக்ஸ்பெஷலி அட் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம். ஸோ கீழே இருக்க அந்த பாகத்தோட ஸ்டெம் இருக்குல்ல, அதுல இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ்ல இருந்து தான் என்ன ஆகுது, இந்த ஸ்டில்ட் ரூட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. தே கேன் ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் தே க்ரோ ஒப்ளிகலி. ஒரு சாய்வாக தான் என்ன ஆகும், இந்த ரூட் வந்து டெவலப் ஆகும்.
சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் Saccharum officinarum. So Saccharum officinarum is binomial name for sugarcane. In sugarcane you are able to find the stilt root or abrase root. Ziamis is a binomial name for Makacholam. Corn சொல்றோம்ல அது. Then Pandanus, Thalambu and Rhizopora. It is a mangrove forest plant. சரிங்களா? Then climbing or clinging roots. So these roots are helpful in climbing. சரிங்களா? And clinging means அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் மேலோட ஒட்டிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது இந்த ரூட் வந்து யூஸ் ஆகுது. These roots can fix the substratum, can fix the plant with the substratum by secreting some sticky juices. நான் என்ன சொல்றேன்? These roots are also developed from the nodes of the stem. சரிங்களா? இந்த ரூட்டும் கணுல இருந்து தான் என்ன ஆகுது? டெவலப் ஆகுது. Then they secrete a sticky juice and after some time it dries up in the air and it fixes the plant, the root in that substratum. So அந்த sticky juice என்ன ஆகுது? கொஞ்ச நேரத்துல காத்துல ட்ரை ஆயிடுது. அப்போ அந்த ரூட் வந்து எதா ஒட்டிக்கிறது? It fixed at the substratum. சரிங்களா? அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க? கிளிங்கிங் ரூட்னு சொல்றாங்க. கிளைம் அப் ஆகுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் அது மேல ஒட்டிக்கிட்டு கீழே விழாம இருக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் பைப்பர் பீட்டில். தென் மணி பிளான்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டில். பைப்பர் பீட்டில் இஸ் binomial name for beetle. வெற்றிலைன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான். தென் மணி பிளான்ட். இந்த மணி பிளான்ட் நம்ம எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும். சில பேர் வீட்டில் நல்லா அந்த பில்டிங்லேயே என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அதோட ரூட் நல்லா ஸ்டிக்கி ஆகி ஒட்டி இருக்கிறது தெரியும். நீங்கள் அந்த ரூட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தட் பவுடர். சரிங்களா? அதை எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். தென் பட்ரஸ் ரூட். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ரூட் லுக்ஸ் லைக் அ பிளாங்க். ஒரு பெரிய பலகை மாதிரி இருக்கும். தென் இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பேஸ் ஆஃப் த மெயின் ட்ரங்க். சரிங்களா? எதை நோக்கி வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ட்ரங்க் நோக்கி வளரும். சரிங்களா? இட்ஸ் ஃபார்ம் all around the main trunk. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it provides the mechanical support to the large tree. பிளாங்க்னா ஒரு பெரிய டிம்பர் மாதிரி வளரும். மேலே இருந்து அப்படி கீழே வரைக்கும் அந்த ஸ்டெம்மை சுற்றி என்னாகும்? வளரும். இந்த buttress root to provide the mechanical support to the tree. சரிங்களா? Mainly this is an adaptation for the tall rainforest trees. சரிங்களா? அதிகமா மழை பெய்ய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கு உள்ள ஒரு அடாப்டேஷன் தான் இந்த பட்ரஸ் ரூட். எக்ஸாம்பிள் பாம்பக்ஸ் ஜிபியா, ஜிபியா பெண்டேட்டரா. பாம்பக்ஸ் ஜிபியானா ரெட் சில்க் காட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது தமிழ்ல வந்து ஜிபியா அப்படிங்கிறது, ஜிபியா பெண்டேட்டரா அப்படிங்கிறது இலவம் பஞ்சு மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இலவம் பஞ்சு மரம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதுதான் டெலானிக்ஸ் ரீஜன்ங்கிறது மயிர் கொன்றை. நம்ம வீட்டில் இந்த மரங்கள் எல்லாமே நிற்குது. In our garden you are able to find these kinds of trees, but we are unaware of these kinds of trees. சரிங்களா? Please go and look at the trees which you have planted in your garden. Then Bombax mori. சரிங்களா? Mulberry plant. Let me tell about the vital function. In vital function we have 4 types of roots. They are epiphytic root, foliar root, sucking or hosterial root, then photosynthetic root. Epiphytic root. Actually, it is a type of plant called orchid. In orchid, you are able to find the epiphytic root. The roots are developed and they remain free in the air. They can hang freely in the air. Then the root develop a spongy tissue called velamen. That root can develop a spongy tissue called velamen. That velamen tissue can absorb the moisture which is present in the air. சரிங்களா? That type of roots are called as epiphytic root. சரிங்களா? The epiphytic plants like orchids அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The beautiful flowers are produced by orchids. In that type of orchids, epiphytic roots are developed. That root hangs freely in the air. Then the root develops a spongy tissue called velamen. That spongy tissue called velamen can absorb atmospheric moisture. சரிங்களா? அந்த ரூட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்?
epiphytic root அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த டிஷ்யூ பேர் என்னது? velamen tissue. Example vanda and dendrobium. Vanda plant, the type of orchid or the plant you can observe in Kerala. சரிங்களா? Then foliar root or reproductive root. The root which is arises from the leaf called foliar root. அதனால அது பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க? foliar root னு வச்சிருக்காங்க அல்லது reproductive root. That leaf can produce adventitious roots and that roots detached from that leaf and it can become a new young one or new plant. அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னது? reproductive root. சரிங்களா? அது லீஃப்ல இருந்து அந்த ரூட் டெவலப் ஆகி மாறுறதுனால foliar rootனு வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் bryophyllum and begnonia. இப்போ foliar rootனா என்ன? The roots are developed from the leaf, that is leaf lamina. சரிங்களா? or the veins or the veins. இப்போ ரூட் வந்து எதுல இருந்து டெவலப் ஆகுது? அந்த நரம்புன்னு சொல்லுவோம்ல, நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க லீஃப்ல பாத்தீங்கன்னா you are able to find veins. அந்த வெயின்ஸ்ல இருந்து ரூட் டெவலப் ஆகுது. அப்படி இல்லைன்னா அந்த லீஃப் லேமினா, அந்த டோட்டல் அந்த லீஃபோட மார்ஜின் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து என்ன ஆகுது? டெவலப் ஆகுது. அதனாலதான் இதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க? foliar root அல்லது reproductive rootனு வச்சிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் bryophyllum. கட்டி போட்டால் குட்டி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க கட்டி போட்டால் குட்டி போடுவோம். You can take a leaf and you can tie that leaf, then you can hang it over any substratum or a hanger. Then you have to spray water daily. Then they are able to produce a new young one through that veins or that lamina. அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னன்னு வச்சிருக்காங்க? கட்டி போட்டால் குட்டி போடும். Then begonia. Then sucking or hostorial roots. These roots are otherwise called as parasitic roots. The roots can develop from that plant, that is from the stem. Actually it is the example Cascuta. Cascuta is a climber. So it climb upon a substratum, that is a plant or a tree. That stem can produce the hostorial root or a sucking root. That hostorial root can enter into the host tissue. The host tissue. சரிங்களா? It can penetrate into the host tissue and it can absorb nutrition from the host tissue. அதனால அதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க? sucking or hostorial roots. hostorial rootsனால என்னதான் அர்த்தம்? parasitic roots தான் அர்த்தம். சரிங்களா? So இந்த roots எங்க இருந்து டெவலப் ஆகுது? From the stem and it can penetrate. எதுக்குள்ள நுழைய முடியுது? It can penetrate into the host tissue and they can absorb the nutrition from the host. அதனால தான் இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? parasitic root அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் Cascuta. It is an example for parasitic plant. Then Cassiata, then Orabanji, Biscum, then Trontropti. சரிங்களா? Cascuta வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஔவையார் கூந்தல்னு சொல்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஓல்டான விமன் கூந்தல் வந்து எப்படி இருக்கும்? நல்ல வெள்ளையா இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த Cascuta plant இருக்கும். Because it lacks chlorophyll, so they are not able to produce their own food. They are not able to do photosynthesis due to the lack of chlorophyll. அப்ப இது என்ன பண்ணணும்? It has to depend upon other plants for their nutrition. அப்ப என்ன type of nutrition எடுக்குது? parasitic mode of nutrition. சரிங்களா? dodar plant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then photosynthetic roots. So that root can do photosynthesis. In some epiphytic roots or some climbing roots, they are able to develop the chlorophyll and they turn green in color and they can do photosynthesis, and that type of roots are called as photosynthetic roots or assimilatory roots. சில epiphytic root அப்படி இல்லைன்னா climbing rootல என்ன டெவலப் ஆகுது? chlorophyll டெவலப் ஆகுது. அது என்னவா மாறுது? green கலரா மாறுது and they can do photosynthesis and they are able to prepare their own food. Example Thynospora. Thynospora அப்படிங்கிறது ஒரு important plant in medicinal. It is a medicinal plant. சரிங்களா? It is a important medicine. சீந்தில் கொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is an important medicine. Then Trapa natans, then Theniophyllum. So that's all about today's video. If you have any doubt regarding this topic, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.